Всем доброго времени суток, с вами Элискэт. И сегодня мы будем мерять бешеного кота, который заколебал. Да ладно, с этим я уже справилась, поэтому пойдем магичить. Так. Найс, я понял. Все сломалось. Это как обычно. Ну, ладно. Впервые, что ли? Итак. Так. Джонс. На чем мы остановились? Мы ходили, короче, в этот, где кольцо все наше продали, да, и страницы, да, я понял. Что-то типа того, да, у нас. Там у кого-то задание, давайте сделаем, а то что они... Кто тут заданиями? Spare a moment? I could use your help. Ну давай попробуем. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard. То есть all сначала, about you, ну-ка, of course, слышь, подойди ко confronting мне, а потом trolls это... and ну dragons. ладно, здравствуйте, да. Ну, да, спасибо. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Ну ладно, Oh, ладно. they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. Ошибать I не wish будем more of our сильно fellow так это. students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe Да, мы my fear of можем, да. puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Да пофиг, нормально. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same Такой thing. злой стал, такой, Anyway, типа, ты to чё? make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Вот опять ходит, что-то буянит. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Таким. Revelio. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, назвав патронуса в виде мыши. Чисто мышь спасла всех. Ну и ладно. Так, ну что ж.
Как дела у чата? Что чат хочет, что делает? I can't wait until I... Вообще настроение? Пацаны веселые тут. Чё-то семечки. А мне? Вот жадный чат. Revelio. Где что? Звенит. Где-то что-то звенит, ну блин. Вот там где-то. Revelio. Ладно. Здесь уже не звенит. Красота какая. Смахнул чисто крылом ученика, а тот такой, ну и ладно, ну бывает. Ой, это мое. Блин, не то. Это мое. Что? Коллекция, блин. Я промахнулся, все бывает. Да? У меня такое даже открытые уже. А почему мне не сказали? А, сказали, да, это я не заметила. Все, ладно, бывает. Да я просто, да. Эх, лохомору мне еще не дали. Жизнь, боль. А, это просто Левиус, это Вингардиум. Понял, понял. Все нормально. Так. От этого всякого. Revelio. Там опять что-то звенит. Ипопаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри их. Ну, печально или не особо, не знаю. Точники. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Философ. А. Я тут смотрю, что это такое. Ну ладно, мы к этому еще вернемся.
И то. Incendio. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. Вот там мое. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Типа не поджигается? Поджигается. Lumos. Ну-ка, не буяним. Ну-ка, не буяним. Да, пойдем. Да, или наверх? Revelio. Lumos. Наверх. Incendio. Чё ты не поджигаешь-то? Lumos. Лампная накидка. Надо. Ну, пойдет. Revelio. Lumos. Туда полезли, ну-ка. Levioso. Accio. Lumos. Ну-ка. Есть где идти? Incendio. Ща как подожгу. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Ай. Incendio. Lumos. Ща облачение пос... О. Пойдет. Ну-ка, брысь. Incendio. Ну, подожги. Lumos. Это ж... I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Lumos. Incendio! Lumos. Ну-ка, брысь. Простуда не ишь ты. Incendio! Ну, мое валяет. Ты даже меня кусь-кусить не будешь?
Ну и ладно, ну и пожалуйста. Lumos. Брысь отсюда. Revelio. Ну и ладно. Она меня не кусь-куснула. А, да? Понял. Revelio. Ну, это тоже все мое. Все. Здравствуйте, это мое. Лощеные дуэльные перчатки. Легендарочка подъехала. Так. Revelio. Так, а у меня тут где-то же этот. Мое которое. Только где, я не помню. Где там мой класс травологии был? Revelio. О, нашел. Дальше расти пошел. Здравствуйте, я тут это... Да, хорошо. Handy resource indeed, your field guide. Ты чё мне на ухо орёшь? Ты чё? Peeves was in a mood the other day. Пусти меня. Quite a few hamlets outside. Освещение применяет резко. Здравствуйте, Have you я found припёрся. anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Пожалуй, я это себе оставлю. Ладно, ладно. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Уровень. Так, у нас еще есть. Что у нас вообще позади? Какое задание мы хотим?
лежечку. Там где-то она далеко-далеко, поэтому мы не пойдем. Он очень далеко. Пойдем гулять. Seems a pleasant enough little place. Ну, вообще, да. Если бы меня еще пускали туда. А то там мое лежит. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't. Давай, кстати, ему продадим что-нибудь. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Вот. Мне говорят, денег нет. I hope to see you again sometime. After what Красивенький. Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Что-то красненькое. О, иди сюда. Где он? Идешь, нет? А он далеко. Я их не вижу. Так неинтересно, я их даже не увидела. So foul. А, вот. Так было неинтересно. Revelio. Я их просто не видела. Тут я вообще за шляпками пошла. Тут где-то шляпки были. Вон они. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Все. Revelio. Откуда здесь взялись? Понятно. Revelio. Мое. Да, он у меня как больно не ведет. Просто сокращаю путь, это ведет в неизвестность. О, еще кто-то есть. Идем стукнем. И закончились. Блин, там что-то есть. Сильно не ломайся только. Revelio.
Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью объекта, которую он хранит в своем тайном убежище. Моего нет. Ну и ладно. Ну вот это. О, испытание. Идем. Испытание. I know what that means. Merlin trial. Leviosa. Кто там? Паук. Здравствуй. Чё, быканул? Да иди сюда. Revelio. Иди сюда. А где еще? Revelio. И тут с этим надо что-то. Что делать? Чат, помогай. Надо зажечь. Не зажигается. Leviosa. Accio. These Merlin trials won't get the best of me. Только. Так. Revelio. Чисто по ночам шаримся. Protego. Revelio. Чисто по ночам вот бегаем по лесу. О, еще вот этот вот есть. Да не падай! Protego.
Что там далеко? Revelio. Там что-то есть. Опять в текстурке? Серьезно? И это в текстурке? Бля, конечно. Да, да, конечно. Прям да. Incendio. Сжигает. Да ладно. Я где вообще? А, я куда-то не туда ушла уже. Но тут есть еще испытание. Я вообще-то шла вот так, а получилось вот так. Подумаешь, немножко свернул. Но там есть испытание. Что? Правильно, мне туда надо. У меня это мальва, походу, Here's заканчивается. a pleasant surprise. Это же 5-е получается. Уже закончилось. Чё? Revelio. А, вот теперь их можно поджигать, да, типа? Incendio. К ним бегать надо. Не потухни. А, не, надо. Потухло. Оно на время? Прикол, оно на время. Incendio. Не зажглась. Но на время. А. Да беги уже. Incendio. А, то уже. Да блин, да я не успеваю. Беги! Да беги! Споткнулась на ровном месте. Incendio. Да блин! Я не успеваю. Ну, запрыгни ты. И... Incendio. Беги. Это все из-за того, что она встала просто. Я почти успела. Сейчас все будет.
Беги! Беги! Вот что вот она сделала. Incendio. Да беги уже. Вот она вот из-за того, что на этот дурацкий камень пытается запрыгнуть 2 часа. Давай. Она его еще не подожгла. Incendio. А, камень споткнула. А свою инсендио засунула в камень вместо того, чтобы поджечь эту штуку. Найс. Запрыгни. Она все. Она закончилась. Беги! Беги, давай. Только не об камень. Да давай, встала. That's a О, да tricky неужели? after all, Merlin. Ага, не так уж и сложно. Если бы ты еще об каждый камень не стукалась, было бы вообще замечательно. Просто, блин, об каждый камень она стукается. И... Так. Revelio. Вот там еще кто-то. Надо стукнуть. Levioso. Levioso. Accio. Levioso. Блин. Издеваюсь. Да блин. Что ты падаешь-то? Да он падает. А все будет. Я сделаю вот так сначала. Так не хочет. Levioso. Ой, да иди нафиг. Revelio. Он не хочет столько в воздухе держаться. О, моя. Сканы школьный плащ. Ну, что-то похоже как. Чё кто? Стукнув. Чё у тебя? Ну, да, как. Ну, это получше. Бери. An encampment. This must be it.
Ничего How many of себе. you are there? Кого? Regret coming here. Походу. Ard will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be making a lord of an example. Что, пойдем стелсить или просто возьмем всех убьем? Go and patrol. I ain't got nothing better to do. Что, ты меня не видишь, кстати? Я вижу. We're close to a breakthrough. I can feel it. Давай. Afraid to fight. Ну давай, заходи. Bring 'em quick. I'll find you. Да она не может. Выпрыгни отсюда. Давай. Who is it? Она не может просто. Where did they go? Я застряв. Помогите. Давай очки наденем, пока что. Ой, идет, я пойду надевать очки. Что это? Не, убери. Просто бой идет, а у меня очки. Да выпусти меня отсюда, пожалуйста. Залезь куда-нибудь. Помогите, как отсюда вылезти. Just here. Отсюда вылезти. Left one. And your neck. Как отсюда вылезти, пацаны? Помогите. Potato! Ну, в меня чё, куда? Да, сломай все. Вылезь. Помогите. Someone there? Что? You think to come here? Leviosa! Откройте дверь, пацаны. Чё ты бежишь-то? Spell won't save you now. No! I will make you. Подходим, пацаны, подходим. Что я делаю? Squid. I'll find you. Rather unwise coming back this way. Это как было? Enjoy suffering, do you? Забери. Оп, рябиновый отвар. Есть куда-нибудь уже, ну?
Вылези отсюда. Oh, there's a hole in my pocket. Пацаны, помогите. В чем прикол вообще? Просто не может ничего сделать. Что все понимаю, там весело, интересно. Можно, не надо. Играть нормально. Не вот это вот. Ну, Fighting enchantment. You can't be returning to on. This will not go well for you. как ты? Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Are you quite finished? An utterly pitiful display. If only Redrock went in, you won't get away with that. Так, кнопочку. Стукни. That was quite something. Revelio. Понял, принял. Ну так вот. Да в ящике застряла. Revelio. Да, выпусти. Accio. Костюм связан. Revelio. Revelio. Да прыгнем. Это все ломать, конечно. Ну запрыгни. Чё не могу? Revelio. Levioso. Accio. Сюда давай. Вот сюда. Revelio. Levioso. Пацаны, Accio. подходим. Вот сюда. Revelio. Заныкались. Accio. Пацаны. Да блин. Revelio. Accio. Incendio.
Пацаны, подходим. Хоть капусту можем. Вы куда, пацаны? Куда сказала? Куда потеряли? О, появился. That's that. Settled. Красиво. Revelio. Accio. Сюда. Ты зачем все это сломал? Дебил. На ящике. Куда ты поехал? То он зацепляется, то не хочет. Ну, как вот это вот, да. Revelio. Тут, в принципе, есть вот рядышком. Это можно сходить. Revelio. Шляпок заодно нам. 500 штук. Что там бегу? Почти добегу. О, там кто-то есть. Стойте. Сюда. Levioso. На! Revelio. На тебе. Я еще могу. А, там две. Да сдохни уже. А чё их так много-то? Может и сдохнуть уже. А? Ну чё она? Revelio. Off on another adventure, are we? Угу, именно так.
Еще вроде. Тут какая-то пещера была. Смотрим. Revelio. Эти опять. А чё они? Фига там бегать. Revelio. Шо? Просто лоб. О. Страница была. Revelio. Вверху. Блин, чё пугаешь? Что-то далековато наверху как-то это. Оттуда надо будет. Ну ладно. Кресло куда-то уехало. Нормально. Я поправила. Вверху это отсюда надо как-то пытаться. Ну да, вон там какие-то пути. Wonder who lives here. Да никто не живет, что ты начинаешь. Здравствуйте. If you're here for my wares, Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Да, без I проблем. managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Очень легко, если бы я Oh, там I не can't wait to застряла. have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Ну, чудесно. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Да, пожалуйста. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Да, без проблем. Так. Why don't you have a little peruse? There we are then. That'll do nicely, I'm sure. Вон, видишь, твое зелье тут есть.
Чисто зелье Максимом. Выпиваешь и становишься Максимом, блядь. Appreciate you stopping by. Be sure. Ну, не знаю, что за бабушкин свитер. Me again, won't you? Держи. More than happy to purchase that. Good to have stock, I always say. Все, пока. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? Хорошо, как... Так. Сел. Смотреть по карте, что у нас тут. Зашел. Да? А, он теперь там у нас будет? О, у нас тут испытание. Оно не пройдено еще? Пойдем проходить, значит. Как это не пройденное испытание? Да прыгай, прыгай, все нормально. Где оно там было? Все, идем. Это здесь. Could it be a Merlin trial? Да. Вставляешь. Revelio. Что у нас тут? Да, что ли? Ну, пойдем, чё? Иди сюда. Иди сюда. Levioso. Accio. Иди сюда. Он не хочет. Иди сюда. Так. А попробуем еще. Ну, залезь. Только так. Катись отсюда. Ты зачем в дереве застряло? Ну. Ай, блин. Ай, блин. Ты чё? Это было слишком резко. Давай сюда. Стой! Иди сюда.
Won't get the best of me. Ну их что не хотел он катить. Совсем уже. Ну, поехали дальше. Ну, у нас тут, кстати, вообще еще ничего не открыто. Еще вот. Так. Куда мне? Сюда. Revelio. О, How nice to see you, my young friend. а дверь где? Что у нас тут происходит? Revelio. Песочные часы факультетов. Это большие, богато украшенные песочные часы, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды, заколдованы для подсчета очков Гриффиндора, Пуффендуя, Коврана и Слизерина соответственно. Ну, хорошо. Special knack. It's tormenting Professor Black. О, пацаны уже здесь? Oh, such fun! А убрать за собой? Lumos. А. Понял, принял. Здравствуйте, пацаны, кушаем. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Кафедра в виде совы. Эта заколдованная кафедра служит местом, с которого великие директрисы и директора Хогвартса, а также профессор Блэк обращаются к студентам и профессорам. Ну, понятно. Ничего, я тут это стырю. Иди сюда. Погнали. Ладно, кушайте, пацаны. Мешать не буду. Моё. Теперь было. Revelio.
убери вот это свечение уже. Ну, спасибо. Так, 4 и 2. Получается 0. 11. Это 5. 4, 5. Это краб какой-то. Все будет. Off on another adventure, are we? Вот это, да? Вроде как. О, правильно. Кулачки в золотой оправе. Это нам надо. Вот. Это нам надо. Ставка для хора лягушек. Лучше посмотрим. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Опять ты? Пойдем. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Давай. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Ну, погнали. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed, trust me. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Пойдем. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be a Можно help. не надо. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Пойдем. This looks like the right statue. Now, what was the password? До статуи одноглазой ведьмы скрыт секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерской королевства. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Ща, походи, вот это надо. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Давай. Descendium. Жух, заныкались. Goodness. Who knew this was all down here? Ну, и это же Хогвартс. Тут много всякой вот штуки. Шла из-за клетки какой-то. Ну ладно.
A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Зачем мне посла? Revelio. Да блин. Hera. О, замечательно. That seems to have done the trick. Погнали. This castle will never cease to surprise me. Интересно же. Revelio. Куда мои? Incendio. Да, она надулась сначала. Весенний шарф с плащом, он что, такой же? Этот... У нас же весна, пусть будет это весенний шарф. Incendio. То же самое. Revelio. Ну ладно. I'm trapped. How am I supposed to get out? Levioso. Ловушку еще какую-то нашла, ишь. I'm going to have to get past this. Да сейчас все будет, ну. Вот ты начинаешь-то сразу. Пушки так двигаются, что ли? Revelio. Levioso. Revelio. Levioso. Куда ты? Зачем ты так делаешь? Ну, искупалась немножко, бывает. Incendio. Что мешает? Here. А, что она сломана мешает. Так, сделаем. Oh, it looks a bit broken. Perhaps I can try. Да убери. Убери. Reparo. Levioso. Ну. Она попасть не могла. Серьезно?
Revelio. Да ты? Incendio. One more to go and I'll make it across. Reparo. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. Reparo. Leviosa. Это дурацкое кресло, но... Куда она опять уехала? Что тебе тут мешает? Leviosa. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Я только его убрала, ну. Accio. Leviosa. Aha! Got it. Ha. Accio. Убери, чтобы оно это... Скажет еще, что я тут это что-то опять делаю. И не даст мне ничего потом сделать. Еще. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Камень занырни правильно. Что ты, куда ты там прыгнула так? Какая? Revelio. Вот там что-то мое. Incendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Revelio. Иди, тут мое. Теперь пойдем. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Где-нибудь найдем. I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Ну, немножко побыстрее. Весенний шарф с плющом. Опять? Просто чуть на 3 единички побольше. Ладно. Куда ты меня ведешь? Ладно, давай.
What are you up to now? Я уже все сделала, что я хотела. Задумано было и что не было. Мы появились. Резко причем так. Я все сделал. Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of fizzing whiz beer. Leviosa. Алло. Чё? А. Вот так. Revelio. О. Надо. Lumos. Это танчик. Да, как танчик. По-любому недалеко где-то. Revelio. Incendio. А, там циферки есть. Циферки. Incendio. Не знаю. Что делать? Revelio.
Revelio. Что делать? Ну-ка, чат, давай, помогай. Не понял. Revelio. Земная гавань. Revelio. Где? Levioso. Это моё. Revelio. Lumos. Что тут так-то? Вон твои книжки. Моё. Посмотрим, что. Далеко внизу. И еще они. Еще. Ну сколько? Спуск. Обратно подниматься. Придумывать. Revelio.
I've always said that travel broadens the mind. Здравствуйте. Ой, мешала, да? Не хотела. Что это? Incendio! Работает. Ничего себе. Это моё. Revelio. Черное озеро или Великое озеро. Действующий директор предпочитает первый вариант. Представляет собой обширный запас пресной воды к югу от замка. Глубина озера является домом для водяного народа, наделового и других волшебных тварей, обитающих в воде, включая гигантского кальмара, удивительно дружелюбного головоногого моллюска, любящего полакомиться тостами. Ну, тосты это да, это. Revelio. Что тут? Ну ладно. Я так все. Не, ну подниматься туда, это, конечно, такое. О, сколько лестниц тут. Ну, некоторые черные, другие белые. И... Вот тут у меня не открыто еще. Ну, астрономическая башня. Ладно. Проход. Это где-то во дворе надо. Пробуем найти. Походи, я не вам. А что так тихо, никого нет? Что, все спать ушли? Что-то прям вообще никого нет. Lumos. Ну, видимо, там сверху где-то и найдем. Нашел. Где я вообще? Почему здесь так тихо и никого? Ой, это почему? Моё. Так. Дальше.
Там была дверь еще закрытая. Где есть мое. Вот эта вот штучка. Осталось найти дверь. Ага. Ага. А я тут была? Revelio. Это где? Я была. Ум. Ладно, у меня есть еще выше. А, это не то место, где мы эти камушки собирали. Или нет? Вроде. Чтите. Revelio. А, это как Тевран. Чтобы попасть в гостиную как Теврану, нужно использовать логику и рассуждение и решить довольно эзотерическую загадку, которую задает дверной молоток с изображением Марла. Ну давай. Что, меня не пустят? Ну ладно. Ну, пожалуйста. А там что-то есть. Но меня туда не пускают. Ну ладно. Не очень-то и делать. Так, давай по заданиям. Это, например. Я, конечно, все понимаю. Бегать очень интересно. Но можно же что-то по заданию пойти, да? Куда так далеко? Сюда далеко. Ну ладно. Так, сейчас я чуть-чуть погуляю. Off on another adventure, are we? Я вернулся. Тут чат опять буянит. Да, чат? О, вы тут. Где-то тут было испытание недалеко. Сходим, проверим, что ли. Дорогая Аполлония, приглашаю тебя на пикник. Знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше хороших тайн и загадок. Надеюсь на скорую встречу, искренне твой Ричард. Ну, ходим на пикник, что ли? Я хоть и не Аполлония, но тоже люблю пироги слоеные, да. Revelio. О, опять эти штуки. Понял, принял. Ну давай. I know what that means. Merlin trial. Ну, все нормально. Классно. Там кто-то что-то базарил на меня, да?
Погоди. Погоди, мне сказали обезоружить. Все будет. Avoiding our problems. Leviosa. Oh, that's clever. Leviosa. Что там еще? Смотри, что могу. На тебе. The beast around here can sleep a bit easier now. Revelio. Именно. Чё, май? Revelio. Perfect. Target practice. Так, погоди, что ты там базаришь? Ё. Очки, это нам надо. И ничего не поменялось, но плюс 9. У меня чат сегодня молчаливый какой-то. Вначале что-то это чуть-чуть сказал. Знаешь, что могу? Смотри, смотри, смотри. На тебе. Чисто камнем. Йо. Небесно-голубые перчатки. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. Hera. Больше так не буду. Мне надо было просто туда зайти. То будут они тут ходить базарить. Revelio. Leviosa. Ой. Притянула надуваться через камень. Revelio. Просто через камень. Так, ну и так сойдет. Мне кажется, никто, кроме камня, этого не заметил. А вот тут скушали, бывает. О, там еще один. И кто? А, вон ходит. Leviosa. Доступни ты его. Someone Ты что ли? Доступни что ли? nothing more than luck. It isn't normal. Беру тут. Чё, ходит? Can't figure out why there's such a fuss over poaching. Enough dumb beasts for everyone. Ой. Да я что-то кристаллы хотела. Ой. Иди сюда. Где
ты там? Бил? If we can't even agree on something about money. Your poaching days are over. Теперь он курочка. Revelio. Курочка. Я немножко не это хотела, но теперь он курочка. Где? Опять в текстурках. Revelio. Да что за фигня? Почему он постоянно в текстурках-то? Revelio. Шляпа колдуна сливового цвета. Сейчас все. Так. Ну, не знаю. Ну, давай так походим. Revelio. Here I am, as good as my word. Чё долго тебе пришлось ждать? We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Идёмте. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Там что-то есть. Эх. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Levioso. Accio.
победить. Но ничего, у меня есть магия древняя. А у них нет. Nothing to do now but keep going. Ай! Чё? Можешь прыгать? Да блин, где кто опять? Чё? Revelio. Есть кто? А если найду? Это что? Это что? Это что? Это что? Боевая арена темных искусств. Да? Я могу аватыки, да, вруюзать. О, здравствуйте. Да, тут даже по карте летают дракончики всякие. Incendio. А что, мне типа не сюда, что ли? Иди сюда. Что у меня тогда это? Без использования рябинового отвара, да без проблем. Тут еще. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. И они всякие ходят. Это что? Чего было? Логово пушишки. Ну ладно. Дедов. Пойдем к пушишкам. Или не пойдем? Вот в чем вопрос. Ну, видимо, пойдем. Revelio. Что с ними делать? Accio. Пушишки. Ладно. О, смотри, кентавры. Пацаны, привет. Ну, пока. Я не по дороге немного пошла, да? Ничего. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Revelio. There it is, just as Jackdaw described. Чего вы тут бегаете-то? Откуда вы из камня вылезли или что? Intramuros. Работает. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Чё? Сдохни, мразь. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Ишь ты.
Приперлись они. А у тебя гробница тут огромная. Ночь на дворе, а тут это I wonder how big this place is. солнышко. Revelio. Impressive. That must be where this all leads. Красивый мостик. Someone didn't want casual visitors down here. Красиво. Revelio. Паучки. Здесь- И здесь паучки. I wonder if any of my spells will help me through this. То есть с первого раза у тебя не получилось, да? Ладно. Revelio. Привет. О, а чё у вас так много? Levioso. Revelio. Так, ну мне по идее туда, но там паучки. Ну-ка, пацаны. Пацаны. А, они убежали. Помочь. Сундук. I'm not going to touch those. Давай сразу так вот сделать. А это вот так можно. Levioso. Tego. Stupefy. Heal. Incendio. Stupefy. Хорош там прыгать. А! Ты чё? Levioso. Revelio. Нет, мое просто это не давали, мне пришлось их немножко. О, наступная шляпа колдуна. И вот. Revelio. Всё. Ну ладно, сиди. Что быть?
где-то еще паучки были. И они все потерялись. О, это? I wonder if I can move that platform somehow. Здравствуйте. Revelio. Типа не это? Пацаны, вылазим. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Серебряные очки с 4. Что ты туда хочешь, что ли? Что ты хотел? Или ты уже сказала про то, что я собрала? Ух, как. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Я тут. 19-го левела так еще и похуже. Да и ладно, ну, пожалуйста, значит мне это не... Ну... А, кстати, нам сколько раз уже говорили, типа, в испытаниях соберите эту фигню всю. Собираю. И? Щит у меня, да? Да еще одну. И будет еще побольше. Остальное показываю плохие. Ну ладно. Чё бы я? Всё. По инвентарю у меня. На 4 ячейки побольше. Ладно. Понял, принял. Идем дальше. Да, так сойдет. Коллекции там всякие обновляются. Ну давай, подходим, пацаны. Что, сзади, что ли? Что, офигел? Revelio.
Ишь ты, сзади он подкрадывается. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Красиво. Сейчас мы себе мостик-то построим. Revelio. Вот, пацаны. Пацаны, вылази. Вылезу. Пацаны, лазим. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Да ты уже слезла. Revelio. Там что-то мое. Пацаны? Вы куда, пацаны? Пацаны убежали. Whew, it's a good thing Jackdaw didn't fall on me. Accio. But I have the Очаровательный skeleton in школьный sight, плащ. but I may as well help myself to this. Incendio. Да блин, не так. Папочка. Incendio. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Давай туда. Еле полет. Аккуратно только лети. Пацаны. Пещерка. Давай тогда зайдем туда. Нам туда надо. А куда ты там отходил? Ненадолго, а по факту долго. Не, ну это, знаешь, это как бы, ну, стандартно.
Видишь, я тут по пещерам всяким лазаю. Ай! Да, вас тут народу. Что мелкие такие. Оторвала немного, бывает. That's Не odd. я, она сама. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Нет, ну тут смотря это, ты на каком моменте отошел? Ну, типа, что там было? Revelio. Reparo. Что, не хочется? Тут так-то много всего происходило. Я же просто не знаю, что ты там видела, что уже ушел. Куда ты? Что это было? Почему она прыгнула вперед и решила резко назад? В дырку, блин. Revelio. Ты че? Это, конечно, понимаю, да. Найс. Я ведь умудрилась именно в дырку попасть. Reparo. Не то. Accio. Обратно. Прыгай. Вот сколько на этой фигне катаюсь, вот ни разу такого не было, а тут она решила. Понимай. Моё лежит. Not a headless skeleton in sight, but I may as Да ты well help myself заколебала, to вот this. одно и то же, одно и то же. Тебе не надоело? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. Большое какое-то пространство, сейчас кто-нибудь упадет, нет? Да ты шихка. Ну ладно. Летели. Стой. Уже на это.
кепка. Ой. Ой. That's odd. I'd Изящненько. have thought Jackdaw would have been interested in this loot. Чё- There's no sign. О, пацаны бегают. Да убери ты. Вот она вот так вот тогда и прыгнула вниз. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Уже все заполнено. Что они уничтожают? Не знаю. Точков много. There it is. The bridge. It's almost complete. Давайте, пацаны, More спускаемся. spiders. These can't be what the headed Richard. Давай вот так вот. Levioso. Incendio. Accio. There's a victory that came none too soon. Это тяжело далось, ты чё? Ля какой. Куда ты ее кинула? Ой. Га, у вас тут народу. Levioso. Accio. Stupefy. Levioso. Farewell, Сорвись. monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Мана, мана. Revelio. Так, есть что мое? I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but Так, where could he be? небесно-голубый плащ, это нам надо.
I'll need to look around for the symbol. Построимся. А там кто-то стоял, кстати. О, этому кому-то мы немножко костыляем. Must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. О, пацаны стоят. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Пойдем? Ай! Блин, да я забываю, что на Катырыл тут что-то уклонение. Да на Катырыл уже, ну. Давай ты сдохнешь уже. Ну чё? Нарвись. А, пацаны! Погоди. Давай вот это лучше. Вообще ничего не действует на пацанах. Отстань. Тихо. Отстань. Ох, не мразь. Ишь ты. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Опять нашли какую-то фигню. Древнюю вот эту вот. Ничего себе. Сейчас поправлюсь немножко. Where am I? А где-то Rebellion. опять. Оно закрылось. Oh no. The room is starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? О, древняя магия. Давай, давай. Наля. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Чё, опять драться? Ну давай.
can it be? Здравствуйте. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Ну, вот. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Хорошо. А, да? Ваша связь с древней магией открывает таланты. О, мне дали таланты. Наконец-то. Ага. Начинаю с уровня 5. Заклинание, темное искусство, чури, скрытность, чайку. По заклинаниям. А, инцендио теперь его кольцо пламени. А, все типа притягивают. Плюсы тоже все. Ага. Хорошо. Да? Проклятие ему туда. Ты просто проклинаешь, а потом воды кидавры всех. Понял, принял.
дальше, дальше. Ой. Оставим. Будем их проклинать. Ну что, пойдем. Так, книжечкой. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Ну, чтобы активировать что-то. What are you up to now? А, да? Секретные комнаты. Revelio. Ее тут лежит. Ты меня не видишь. Отстой. Смотри, хоба. Все, меня нету. А все, не надо было на меня так смотреть. Не надо мне тут жалобные вот эти вот свои. Incendio. Ну да, вокруг прям пошло.
Revelio. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Чти. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Хорошо, как скажете, профессор. Пустите меня. Пусти. Пускай. Жизнь боль. Да не пускай. Revelio. Вообще никуда не пускают, да. Девиз Хогвартса гласит Драко Дормис. Он к вам, Тиландус. Чает, никогда не щекочи спящего дракона. Найс девиз. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, поэтому никогда не проснется. Его можно щекотать без каких-либо последствий. Щекотаем. Ой, опять. Revelio. Что там? Тут. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении дракона». Следовало начинать с венгерского. Ну, печальная модель. Revelio. Оп. Здравствуйте. Извините, помешала? Ладно. Где я бегаю? Revelio. О. Моё. Lumos. Так. Где-нибудь найдем, наверное. Revelio. Понял. Не собирал? Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартс. Волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Хорошие, да. Revelio.
Revelio. Здравствуйте. Я вам не помешаю, да? Хорошо. Ну-ка. Печально. Пройду, да? Revelio. Здравствуйте. Как это я... Что-то... Здравствуйте. Не надо. Incendio. Моё. Я пытаюсь найти еще этот... Этого. Шо? Revelio. Куда вот? Revelio. Прям. Revelio. Блин, ну это далеко уже получается. Здравствуй. Чё не спишь-то? Чё не спишь? Не спишь. Я говорю, не спишь. Спи. Подождем. Хочет чего-то. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact,
I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Давай попробуем. Revelio. Professor Black was terrible before he decided to cancel quiz. Revelio. Revelio. It's about time Hogwarts put some... Perhaps now we can stop all these disgusting muggles Котик. ruining the school. Котик, это надо. Такой. Ну давай еще раз что-то уток. Не, все, хватит тебе. Revelio. Levioso. Revelio. Очки талантов дали. Кстати, надо продать же все. Нет, да? Revelio. Duncan owes his reputation to you. Ну ладно, чё. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнава Устричного учить балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия венчались успехом. А ладно, вон это. Подумаешь, его немножко стукнули. Ну, он встает дальше. О, танцует. Опять его ничего, дальше встанет, дальше. Удунька. Revelio. И не скучно тут одному. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to include it. Это как раз таки. Это Revelio. понимаю. Стихать. Что тебя обрадует? Весточка от
их знакомых из Кембриджа. Они признали, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома-итальянца, заметьте, они все маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Гениально! Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынужден так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джентармантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, надеюсь, что у тебя все хорошо. Любовью, Сухитра. Ну, ладно. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Привет. Accio. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. There's the cabinet. How do I get this key in there? Got it. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Жетон факультет. Off on another adventure, are we? Идем вверху, что-то еще было. Это же все посмотреть, да? I try to imagine the great witches and wizards. Revelio. Это мой. Lumos. Рядом с телескопом где-то, понял? Сейчас что-нибудь найдем. Ну давайте. Revelio. Lumos. Спасибо. Ну, теперь можно и It's no wonder возвращаться. Ravenclaws are so clever, though. Точно все? Revelio.
preparation's far too difficult for me. Что так далеко-то, Нелли? Жала куда? Лестницам тут набегать. Ой, не убегай, ну. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Ну, я видела, да, у меня там был рядышком. Я не смогла открыть, и мне сказали, что нельзя. Я очень хотела его открыть. Вот. This must be... Seems I'll need to find... I should see this through and find the Slytherin house chest. As to whether the man's at Hogwarts to steal the next generation or to become the next Yorick the Odd. Найдите оставшиеся жетоны. Иду. It's awful if you're sat near someone and they're trying to pass notes about. Half the time I get the blame, and Hecate has no tolerance for that. Это типа где-то надо будет. Да? О. Неизвестный предмет. Будем на метле летать. Rumor is Professor Hecate used to work for the Ministry. Or wonder what she. Валяются. Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then
Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Давай. Up. Чисто изи с первого раза. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Давайте. Такое. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Теле. What a view! Hello. Nice day for a flight. Good, I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Дайте тосты ему. Он их, говорят, любит. They did. Did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? Такой подозрительный I взгляд. say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? А, давай. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Да куда-то все вниз и вверх. Nice to Можно get летать above не it all, можешь? isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Я тут Oh, летала. hello, Всё Professor. нормально. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Сделаем. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Я как раз к вам направлялась, знаете, Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Много-то сразу стало. Сейчас погодите, мне надо не... Вот. Да? Она там? Уберем. Hogsmeade, here I come.
Revelio. I'm just trying to practice. I'm sure I'll have to see. Incendio. Не хочет гореть. It's not as if it's hard to lift something in the air. Let's see the professor try and do this. That school would be better run by a Diricol than the likes of Phineas Knight. Почти. I had plenty of opportunity to pursue any. Вот что. Ah, new face. Revelio. Wonderful. Этим магазином управляет любезный Икс. Здесь продаются всевозможные товары, включая новейшие модели метел. В городу ходят слухи, что работает над рядом совершенствования летных характеристик. Это нам надо. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-1's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? О, заодно продадим еще. Nice doing business with you. Интересно, что там. Ну, лучше, чем... That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ah, knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly.
What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and a knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weekes' enthusiasm. Моё. Идем дальше. Revelio. Амазонка регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов Хогвартса. Хорошо. Посмотрим, что тут. Revelio. Здравствуйте.
А тут не нажимать написано. Ну, ладно, чё. Буду... Ладно, пошел я. Все взорвала уже все. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Сказали, вот это попробовать. A wise decision. Thank you. И вот это. Да, я 100-500 всякой фигни потратила. Много денег. Это волнует. I hope to see you again. Farewell for now. Вот так. Или понял? Так, что вам там доставить? Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Пришел, что ли? I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Пришел и молчит такой. Такс. Че далеко до нее? Фига! Тебя идти-то. Че до нее так далеко идти? Эх. Ну, что ж. Пойдем. Я, наверное, вот отсюда. Там рядышком откроем. Одно перемещение и... It's like a place right out of a storybook. Хотя бы половину пути. Ну вот это надо открыть. О, там кто-то есть. Пойдем стукнем. Пацаны, я вас стукать пришел.
Все нормально. Я их Cursed стукну. fiends. Revelio. Где тут кто? Снизу? Так, я хоть правильно иду? Или опять? Да, правильно. Давай стукнем. Lumos. Levioso. Revelio. Щупальца грибгубки. Редкий ингредиент для зелий, которые, как известно, повышают устойчивость к определенным темным чарам и обладают целебным свойством. Однако передозировка может привести к появлению фиолетовых волос ушей. Ну, не знаю. Но... Ну, нет. Lumos. Revelio. Incendio. This looks intriguing. Accio. Levioso. Revelio. Ну что ли? Ладно. Теле. Мы хоть правильно ли?
Почти. Тихо. Что ли? А, прям на костром. Ну, этим. Называется-то. Камин, вот, все. Бывает. Find myself scurrying home at night these days. Can't be too careful. My advice when dealing Revelio. in for a canut, in for a galleon. My father always taught me to keep my wand at the ready. Mind you, it was never the same after. Ну, опять чат. Стой, тут были пауки. Давай их это. Давай стукнем пауков. Чё они? Eight legs is simply too many. Летели. Еще есть. Волки. Нам надо. Ну, слезь. Просто на тебе грозой. Ты чё он? Incendio. Accio. Еще. Волк. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Гнившийся дом. Местные жители называют его наконившимся из-за странного угла, под которым он стоит и корнями нависает его дерево. Это магия вообще-то, она ее прячет магией куда-то. Я не буду говорить куда. Школьная мантия, золотой отделка. Это нам надо. Чё в это? А, это левел. Тут шо? Это тоже фиг. Ничего, я у вас тут скушаю. Вам же не надо, да? Да. Испытание по...
Да шо тебе опять, ну? Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Ну смотри сама, что ты такая-то это. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Да без Seems проблем. simple enough. I'll do it. I should think so. Чё, пойдет? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Ну, особо ничего интересного. This will do just fine. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. Корень имбиря. Трактирщик в Кембридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпить. Ну да, ну да. What do you have in store for me this time? Revelio. Так, где камень был? Вон камень. А куда его? А, вот туда аж. Ну, пойдем. Ну, вылези ты из этой преграды-то. Not sure how I'd fare in a little place like this. Беги за ним.
Извините, я вас задавила немного. Это все камень. Беги за ним, но потеряешь еще. Нет, обратно. Стой! Стой! Да. Ну? Посунься. So tricky after all, Merlin. Идеально. Теперь у меня 28. Ладно, пойдет. Думаешь, пока пусть немножко прошлась, ну, бывает. Жителям волшебного мира нужен мед для чая так же сильно, как и маглам. Ну да. Там кто-то есть. Ты скотина. Плавает. До ворот. А, это пещера какая-то. Понял, принял. Что, пойдем в пещеру или ну ее? Как думаешь? Хотим или нет? Да, нет, да нет. Ну. Пока я тут, а то я сейчас выпучу. Спираль коричневая. Неизвестный предмет для лица. И ну тут закрыто. Печально. Пещеру, да, все-таки. Ну тогда этого дебила надо побить. С той стороны. Что в воде с ним драться как бы такое себе. Сюда вот. Чё? Да здесь тоже такое. Ой, она закончилась. Ух. Нырнули и все. Как она? Ай, вылази. Вылази.
Revelio. Они резкие. Revelio. Рассчитываю перчатки. Нам надо выручай комнату. Новые перчатки для квиддича. Ну, что-то похуже, но надо посмотреть. Такие видели. И все? Ну, все. Ладно. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ночь. Чё себе. Hello there. In the market for potions, are we? Да я доставила, все нормально. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Ну, да нормально. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Дай продам тебе тоже всякую фигню. What can I do for you today? Это уже хуже стало. И это хуже. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Farewell for now. Давай сначала к выручай комнате. Professor Weasley? Чай из стенки он вылезет. Somewhere away from prying eyes.
Красота какая. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Ну ладно. Погнали, погнали так. Это. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. О, захламленная какая-то выручай This комната. presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those... Ща, погоди, ща все. Ага. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Знаю, но тут что-то мое. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. А, я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если хочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Д. Ну ладно. Да, у тебя там портфелище. Ну смотри, что он. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Ладно, ладно, что тебе? Моё. Декорированная шинель кобальтового цвета. Смотрим. Выглядит прикольненько, но похуже тому. Там сильно похуже. Аж на 19. Была лестница, да? Кого это волнует? Она вообще все тут это пьет, да, и жрет. Убежав. Да?
Перчатки цвета охр. Видеть, что перчаточки там что-то получше. Ма. Смотри. Фух. Hope this isn't as precarious as it looks. Нормально. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Помочь ему. Reparo. Revelio. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Ну, мойся. Комната так сказала. Ладно. Красота какая. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ты же проходишь как-то? Только лунных камней мне. What was that? По-любому для улучшения какого-то. Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and A find chat. out. Очки-то для... Очки-то. А, что? Очки для защиты от солнца. Ну, пойдет. Очки-то. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Ну, залезь. Сломай. Там мое, я должна залезть. Если... О. Ой. Бери левиосу. Бери левиосу. Во. В смысле невидимая стенка? Ну-ка. И сюда.
как отец. Видел, да? У меня просто такой... Что не надо? Да не то. Ну, давай, приятного. Уж эти невидимые стенки. Revelio. Levioso. 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 Нет, нет. Нет, ты такая, а. Levioso. Levioso. А. Levioso. А, да? Пусти. Levioso. Потом снич. Revelio. Все, я сделала. До свидания. Причем из-за какой-то фигни, которая мне не нужна. Ну, как это обычно и бывает, да.
I hope that house elf can find us in here. Revelio. Accio. Русник. Ник. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Вот она исчезает и появляется, конечно. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Красивенько тут. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Хорошо, сейчас посмотрим, что мы там идентифицировали. Это не то. Снижает урон от группировок. Ладно. Похуже. Разделили. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Трансфигурация, что ли? Да.
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Наколдуем. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and Ну, seems мне to know its дали every nook. что-то посоздавать. Я создаю, все нормально. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Можно тогда не в замке, где вот эти чары всякие, а там рядышком? I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough,
and we shall begin the lesson. Так, завтра 21:30 получается, ну, примерно. Ну, по-твоему, в 23. Это так вот в 11, полдвенадцатого, где-то так. У меня как турик закончится, можно будет уже. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Я их все ставить-то буду. Можно мне расширение, пожалуйста, тут вот это? You should be proud of all the potions you've brewed. Dee cannot believe how many beasts you have here. Yes. You should be proud of brood. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Погнали. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. Как думаешь? Ну, не как думаешь вообще? Завтра днем, например, хочешь еще вот это вот? Или просто вечером уже этот будет? О, какая красота. Ой,
Правильно. It warms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. Dick thinks you should be proud of all the Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Давай. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Идеально. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Расширение? Надо больше места. An even bigger space. How did that happen? The Больше room места. equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Это все мое. Надо больше места. Пока ты. Да. Вот, теперь оно везде. You should be proud of all the potions you've brewed. Deke hasn't seen this many plants here before. I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Of course.
What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Ух. О, красота какая. Книжки летают всякие. Пойдет. Яблоко прям. Да. Сделаем зелье Максима. Deke hasn't seen this many plants here before. Что-нибудь можно еще купить. Ладно. I cannot believe how many beasts you have here. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Хорошо. Еще можно сделать зелье Максима. Так, что у нас еще есть? Талант. Талант есть какой-то. Пока оставим. Сейчас. Пусть там зелье Максима варится. Максим, следи за своим зельем. Подождем. Щит. Ну ладно. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft.
Not even the professors know about this place. This way. Пойдем. There's a secret passage just here. It's well disguised. Пойдем. А этот остался чисто. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day Я только свою заберу. I wouldn't want to jeopardize that. Ой, We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. По-моему, дальше еще вход какой-то. Что там дальше? I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Погнали. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne.
I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Погнали, Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Ну, блин. Тебе сказали же, типа, не надо. Давай пока что. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo! Сюда. Не надо. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Блин, ну, Персей. Делай так. Ну, случайно так. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ну не лезь ты в провода-то, блин. Офигел, что You ли? needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. И чё такой злой-то? Исчез. Пожалуйста. Что разорался он тут. Пришел, разорался, что ушел. Да. What are you up to now? Удумка. Просто на. Тонечка, это нам надо.
Что там по почте было? Мне как бы возможность вернулся из того министерства. Надеюсь, вы провели это время с большей пользой. Ща приду, погоды. Погоды, ща будет. Давай. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisites. Девиты Тентакулу и Мандрагора. Хорошо. Я понял. Do see me after class. Not sure why she'd fuss so much. It was only one page in a book. I'd never fold down a corner in a book. I'd make a fuss too if I were her. There are so many old books in the library. I'd say you'd be hard pressed to find one without a turned page. Oh, I think she knows about repairing them when we're not about. If you look, you'll see there actually aren't many. Я пришел. I was Здравствуйте. hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toad. Why would you want to take Toast? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Как обычно. Это все Пивз. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Красота какая. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And
Of course. Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Ты стоишь на ней, посмотри. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Красота какая.
It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Здесь что-то красивое. Я сюда хочу. И вот сюда хочу. И сюда тоже. И сюда. И сюда тоже. Везде хочу. И что-то прям красивенькое. Там светится водичка. Кто там шоу у меня хочет? Ну ладно. Ой, пушишка. Смотри, смотри, пушишка. Да такая пушишечка. Вот. Что-то буянит опять. Да ладно. Такс. Ничего, я тут побегаю, да? Не жалко? Пусти! Он меня не пускает. Пускает. Жизнь боль. Далеко-далеко полетели отсюда вам. Не так уж далеко, там в этом запрете было.
дракончик летает. Смотри. Ой. Вот. Дракончик. Ну еще сколько у нас? Всё. А вот всего была у нас. Вон сколько еще. Кстати, замок Руквуда. Уй! По-любому пойдем туда. Слышь, Руквуд? Ты шо? Ты шо там? Совсем, что ли? Логово лунтеленка? Ладно. Ну вот сюда я хочу. Это считаю вот с этой стороны уже. Если по карте смотреть. Это вот сюда куда-то. Вряд ли так далеко, но вот где-то вот здесь должно быть, по идее. Ну, судя по тому, что вот это там, а тут надо вот сюда идти. А, нет, вот она. Ну да, это получается вот сюда. Так. Ну, сделайся. Тогда получается вот сюда надо куда-то. Вот где-то. Вот это, наверное. Штучка. Похоже. Не знаю, короче. Где-то там. Так, ладно. Ну, фига я тут всего. Ладно, давай пока на этом закончим. Вот, на этой красоте. Вот. Вот, на этом пока заканчиваем. Поэтому всем спасибо, кто тут был. Кто что делал. Продолжим в следующий раз. И всем пока.